On vous a toujours dit que la lumière voyage en ligne droite. C'est faux. La lumière explore tous les chemins possibles, chaque détour, chaque zigzag, chaque trajectoire absurde, avant que la plus efficace en émerge comme réalité. Si en est pas de la philosophie, c'est une prédiction mathématique vérifiée avec une précision de 11 décimales. Richard Feynman a percé un secret fondamental de l'univers, et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi la réalité elle-même est une somme infinie de histoires stout commence au XV cycle, avec une question simple. Pourquoi la lumière si brille-t-elle en passant de l'air à l'eau? Pierre de Fermat observe la réfraction et propose une réponse élégante. La lumière choisit toujours le trajet qui prend le moins de temps. Pas la distance la plus courte, le temps le plus court. C'est le principe de Fermat, la première formulation du principe de moindre action. La nature est perçue, mais d'une paresse mathématiquement parfaite. Si principe sera en suite généralisé par Maupertuis, Euler et Lagrange, une pomme qui tombe, une planète qui orbite, un ressort qui oscille, tout suite la trajectoire qui minimise une quantité mystérieuse appelée l'action. Mais pendant 3 cycles, personne n'y comprend pourquoi puis arrive Richard Feynman dans les années 1940. Il pose une question apparemment absurde. Et si la particule n'y suivait pas un chemin unique, mais tous les chemins simultanément. Imaginez une particule quantique allant du point A au point B. En physique classique, elle suit une trajectoire bien définie. Mais Feynman propose quelque chose de radical. La particule explore chaque itinéraire imaginable, la ligne droite, les courbes, les boucles, les détours qui font le tour de la galaxie avant de revenir. Chaque chemin possible contribue à la réalité. C'est l'intégrale de chemin, au plus poétiquement, la somme sur les histoires. Chaque histoire a un petit vecteur mathématique, une amplitude de probabilité. Et voici le miracle, quand on addition tous ces amplitudes, elements majorité des chemins s'annulent mutuellement. Leurs contributions interfèrent destructivement. Les seuls chemins qui survivent sont si proches du trajet classique, celui qui minimise l'action. L'univers n'y choisit pas consomment. L'efficacité émerge du chaos quantique par pure interférence mathématique cette idée est la colonne vertébrale de l'électrodynamique quantique, la théorie la plus précise de l'histoire des sciences. Elle prédit le comportement des électrons avec une marge d'erreur équivalente à mesurer la distance New York Los Angeles à l'épaisseur d'une cheville prise. Les fameux diagrammes de Feynman n'y sont pas de simples illustrations. Chaque ligne, chaque vertex est un terme dans une somme infinie de histoires possibles. Des outils de calcul qui représentent visuellement cette danse quantique que Feynman nous a révélé est vertigineux. À chaque instant, toutes les possibilités sont explorées simultanément, pondérées, additionnées. Si que nous appelons la réalité en est que le résultat de cette somme astronomique. La flèche du temps, le mouvement des planètes, la lumière qui traverse votre fenêtre, tout cela est la résultante d'une infinité de chemins qui interfèrent, dont seul le plus probable survit. L'univers fonctionne comme un calculateur cosmique qui n'y choisit pas, il calcule tout, et les mathématiques décident Feynman avait raison. L'univers choisit toujours le chemin le plus efficace, non par dessein, mais parce que les lois quantiques le dictent. La réalité en est pas une histoire unique. C'est la somme infinie de toutes les histoires possibles. Si cette vision du cosmos vous fascine, abonnez-vous à Bongos and Bosons pour continuer d'explorer les vérités scientifiques qui redéfinissent notre compréhension de l'univers.